Facebook Oyerepa live and Oyerepa radio YouTube Oyerepa FM and Oyerepa TV adishimama and some who do not pay some for penny or Imano Odro Korea wabwano edia sumayen any a day eba besumon and sem na dosu de 80 akotinu be and sem Swafo be dia two just say 1 year etoniama ewo meyimuno waba beye emrebi edia boom hobain Mubakaya abrantie kaka wuo ya eba ye enipa bi prepra ka ho committee wote ye no odi susuye ma aban na compensation patesika ye de ama busua wade hye mu no Ochen ne dia desrede to Ghana fo nyina anim se aban hye ye pa wode ba ye one district one factory ne yenta ye kire sentampe ngoma na entimi enyina na abrantie bi akopopo nkwan pa wode amokua na ye Woma dibi nyina make say woma da so peti Wei ene nsama foforo pia eka ho ena ya woda anopai ye be kinkan ediama mu na nyuma ko bi na ebo ye chidom anopai a ye de kase boy eba Medimosis Prostate Clinic and Herbal Center na sa Prostate Clinic and Herbal Center na boapa emema titru mu prostate no junso twa na se awutwa no wa hawba mu a etimi me de rubber kura to be ma mu etu rem ewo Medimosis obeboa amwoduro anonom amasa wo haw ni nyina no asie etimi etum afi malaria ulcer emema no etimi emwadwuma ewo mpam sisi yade ne ndam san yade nyina no Medimosis ebemu waduro ehahama enubna na yakekesie ni na yade aboa asaw yade ne nyina ama na wonum ewo Prostacure T na afi Prostacure X eno so de emema muntimi nyonso obi so won ma ojonso ntentem ne nyina eboa na ojonso na se ye wo ya emuka odwedwedwe a Medimosis Prostacure T ene Prostacure X no ena eboa wona Femicurex eno so eye madia sebo so mia so na ofichiri kro no eniema sisi so yie ema wo wayase eka wodwe bo so me so a wo ne ehwe wo edu tu adwumayefo ka Femicurex eno ena eboa wo afe wo ba watenka ateko libido no wo low be ma so mu anu apete wo se me de mempe sex wo boa watenka na eni wonom ko na Medimosis fo emoa na Afromosis ene Medi Plus capsules no eno so boa pa be ma bi e wo hono wontimi nsori nyina ne be ma no wote ase so awu kodwo to sisi yade ena fe premature ejaculation wodi boy nia na yo obesen kwa wo mo eboa na Medimosis fo no wo mo dental clinic bi e wo hono mo a wo boa ma ose aye fita na yasan so ama ose achi nam ne ho aye den na watimi e de abobo enumpem aso ekese no ankasa e wo kumase ahenema kokoben enkran a dental barrier frenany doctor ankasa e 0244 068447 and 0503 494885 wose enro no wo mo dibi ekogu shops ahodo a ye tonro e wo omayi mu abusafo no pay ye ni owura Emmanuel Odro Korea ene namo Jimmy Cliff ebo ye nchidom na yenso a yatena se ye me oduefo na na sabere pinaman na na penkra hene chiame oduefo for long minimum aba Maame Frimpomaa Korankye MFK for short abusafo ensam no enie mobeka ya 2021 June de toso aduonu enkron ena basabasa bi siye ewo adwira secheduma se ni nyina kofa abrantie kaka ne ho eye Ibrahim Muhammad ho ya no otato nkra efa abefo kwan so no ye social media activist nenu ekowia se nipa mi unifrimu ya enam se aposifo ne aso ya foto bi akototoye Abdul Nasir Yusuf ana Mutala Suraj Muhammad wabudo mufrimu na miensa bi so preprai bebre mpopra ka na miensa de na ani enyan pa abai ete ho committee ya committee no eye court of appeal judge Justice Kinsley Kumsin and a trajamo Emma Dr. Vladimir Antwidanso ane era Juliet Adimi Amoa enso ka ehobie na wo wie bibia de wo nsema akoma o mampenda dada owie committee ni hwemu no na ma Mrs. Adelaide Ano Kumi your chief director ewo interior ministry no ede sika awose ede koma eprafo na busuafo ene wo mu nyina se mpatesika no de akoma wo mo na yentie ode ma de okan nipa me yansa bi wo ha kire se atonre nchansi wo ha na kakra no omu ho kan e pa enti sa nipa no na sebe aban suma ye se compensation bi e fata yemfa mre wo mu ti se de me kan e no tani anu mu ekra ni sitie na wo se ma doctor for bem na attorney general so bem na wo assess
the extent of the said the Brofuka and tell me I will move cry in this Jina city na sebi ye this ka papa bi be ma wo ma just e be ma wo kranche ye hwe wo medically ni ade and sebi say wo mtimi jina wo na so mtimi nante ni ade nti kire say wo bu say de e pra no nti say de yo one na ye twa ne nine and de kire say for life I mean obeto egu ni na so for life nti enye namafo abeya ye si bi the process sebi obetimi akoshe bi de but nti say ne nine no ojina nti enuti na kire say onu ne pattern sika no afi so onu so ye young na the time na ade ni si we di 16 there say we di there nti emre kakra wo nanim a kire say wo so de body bra nti wo say compensation na pattern sika na e de man wo say nu Eni amusafo mutiye Chief Director ewo Interior Ministry Mrs. Adelaide Ano Kumi enono o de gina aban na mu de check ne maaye na busua wo ma de sia prepra wo nya sa mpatesika bocho efra ba hoy o de ani gia pa ene so mu nyame hira o mu nyame ma mu che ajase na ba ska o de ma nkwala no nyame hira so maye biasi ma da adwira hene ne mpanyimfo eso ase me da titu adwira hene ne mpanyimfo na me wi ana me ma bi aso na akufo ado ene ne mpanyimfo obi o kranko beyi nani eso ni nyina mu no wo ma behweye wo ma di wo mo bo hye so amaye da wo ma se ye de anside ni ka wo ya ma wo mo mpanyimfo o mo ta ya chie alaji ne na nkrofo o mo ta ya chi ma pempenso a na ye huni ye do mo nyina ase weyi eye abusua wo mo ade hye prepra na wonya saa empatesika compensation no ana adase na adwura hene berma osahwedi a otoso mienu enso ede na no tomu bi na nigi a wa kire wa aban mu sa aban ani wo hwamo na ode ose aye oyo na ono so hyebo se de wo so ye bia wo be ye de ama wo mu bia no ono so kasai ose the money ye nananom no obebro mpetesika na ode aba ne zio ye nige amanye zio me fa wesu atu me mane me nananom so zio se bia tire ba bia ontra wodi zio na emrana aban constitution na hyehyɛ ma ye no yemfa endi sonya adwuma sɛ ye ne mrana entra sɛ de mrana sitie rema me tie me nkyiri obi entam obi a but uye boni a ye beka kyero ene kyerɛ sɛ be ma pese ye fu bi nkotu nkotu ma me nyamfa so bi enfu so but me so entam ma me sɛ ne kuro no ene sesa ne ma ne kokuro sesa ne ma ne kokuro mu adwira ye da so tiasi na me kyɛ konya kese so adwira ni na me pa info twa me ho hyia me ma me ti me nkyɛn de bra papa no mo bra papa dia se de tibia ye beka weyi eye berma ose hwedi otoso mienu adwura hene ade fefa aban aye ede ama wo mu a omu praye na mekaka wuo ena mate afempem mienu ani dunsia mampani na na adeden kwakufu ado ne NPP osono amanyokuro no won mo bontoa asamba kwa ohye ho bo eye one district one factory ni adeade na nei suafo a wo hwe emfididwuma ena afe edwadie suo wono ena hwe kire ebra won monyamfo Alan Kwadwo Kirematen wodi ne dibre eto honom oye caretaker minister owura Samuel Abuginapo ono na de atu dwasem emra hyebedwafo edemra bi eba begu akwan mu na enyuma enase woni a etototo niema ewo mayi mu no yetimi edi abo mo ho ebra wose consumer protection bill obi kwoto de a ade na woto no ne board na so odikoduru fia wokoya na sei wose sa niema ni nyina emra ne ba ebetimi abo ho ban no wanya value for your money ade bi a wokwa akwoto no ubenya emfaso ewo sika so etipani ni kire se empanifo eba be pass sa bill no etu obi antaye kire na entimi mra na boa ama woni a eton ene woni a ekwa akwoto no bambo etimi aba we have a bill which is ready. We just left with one or two consultations and it will be ready. And I'm hopeful that in a matter of days, not weeks, as caretaker minister for trade and industry, I will sign it off to cabinet and cabinet will examine it and hope that cabinet will approve it, which will mean that we will come back to this house in parliament. And I see that the sentiments in parliament suggest that there will be a lot of enthusiasm and support for this kind of legislative intervention. And hopefully when we're able to pass it through the parliament, Ghana will then, for the first time, have a Consumer Protection Rights Act. We will have a piece of legislation which deals with consumer protection, which will culminate into having a state agency
which will be responsible for ensuring that we protect consumers in our country. That's the gist of what we came to say in Parliament. And I know that I'm not going to be long at the Ministry of Trade, but we have to begin. And I have no doubt that the distinguished Honorable Katie Hammond, who is a man of enormous experience, competencies, and capabilities, will drive this when he gets into office. Eni a wote ye eye soafo amampani na adoda kwa akufu ado aboni din se wamra mehwe kire ewo asoye a ehwe emfidijuma ena afe edwadie so obra wonimonyafo Alan kwadwo kire maten wode ne dibre eto form yewura Samuel Abu Jinapo. Honorable Cecilia Abenadapa enso ye Minister Sanitation and Water Resources ahondidie ene baabi a yenya nsuo fire nsuwa na wakomra sebejafie akoyi nsem bia no eho no de atodwa se wose aban akrachefo a ewo amensere kroponi ada ntemu nyina MMDS ni nyina na hwese obi biara wo besi efie bia se ye dampon ba ko na osie nampom mienu miensa sa aborosan ewo so mo hwe hunu se permit de be ma wono wose agyanan ewo mu na ebre bia na ye nyina gisa aban agyanan so oman agyanan so ene ekogye na koyi miriko ma no atwam ayemra se wose assembly ne hwe so obi esifi obetimi nya agyanan ewom na yentie se de ocheche mu ebra na achim oda constituency wo momra se badwani ura Alexander Akwasi Akwa ebusa asem bia ekoyi maame ni chirimu bai. Mr. Speaker, the primary responsibility for the collection and disposal of waste are the core mandates of the various MMDAs. However, the Ministry of Sanitation and Water Resources, as a policy, has also launched a program to provide 25,000 bins to be supplied across the length and breadth of this nation. I can assure Eni aye Maame Cecilia Abenadapa or your Minister Sanitation of Water Resources. Na nuachi no yenua kwaku ansa oton krafiri marashe bejefie emaye no. Eni ora eye Alexander Akwasi Akwa woye achim odam marashe bejani bonkomo sanse owura ine kobusa ye Maame Cecilia Abenadapa asema ekotwe we nyina baye na honorable MP sade to dwabiem se okone constituency a enkwada no a ekosuko no bebre ewo haw ene niema bebre enebmremi achimda ko kese ko dada na schools bi ho a esanse wo muni biapa eja ye 90 na enkwalare be school a agese bi om de kraba eba na teacher fo a wo mo abasa omo be kire enkwala de no enkwala eko wo mo obabi so anomu ja om 9 wi a na fe wo mo ena etete sebe eniema enye fe because visitation mi hu ye no ha me pa nyame ncha de toilet facility bia wo ho no mu a enye papa nti saa de we ekoso no emre bia nsuo toye na pa danso ni ade no mi ame tutu sre edwumeku ahodo bi na mo boa me nwuma ne bi nti no among one of the facilities mebubu a me ye no foforo toilet facility a serve serve close to about 1,000 student population class of schools na uhwe de na wo ho no mu a na enye enu nti no me file a question yi na bra mako round most of the schools teacher ni new ones are yesi get fan schools are yesi na omu ni toilet nti ba kono ni akachiro yesu school ni fefefe na so na bo ni toilet nti bo modiana baby maye we honorable Alexander Akwasi Akwa oye mrashe bedwani ewo asante achimodan eho na oye mrashe bedwani ene wa poemantemu wugusu a wutie kaseboi ewo Oyerepa 100.7 ye toaso ewo senfoforo mu hia ye Facebook live Oyerepa radio and afi Oyerepa live nefa wadwenkyere eto asiem ye toaso ewo senfoforo mu a wache hine osaje fom watia foripani wono ene de adesredie ato Ghana fo nyina anim se aban hyehyɛ ya wode ba ya wode tintintintim emfinidwuma ewo mansini ahodo ma wato din se one district one factory no ye
nyina yenta ye chire se de beya aban ade atomu se amfie bia edi anim wo ye nhyehyeye na Ghana ye gya maachime dase ye ma ye kura so ane ye de sresrade lala sulala wotu din se Ghana beyond aid no wose se ni so de hunu no ebetimi abamu a one district one factory na mampani na adodan kwakufu ado de eba no ye nyina yenta ye chire wode sansem wo nyina etudwa ebra na ekuo bi epa odwumadie bi ho entema ewo amanfrom apoye mantamu wasagefo motie for repani kopie mu ewo honiko chocolate spread and beverage one more tropical zone industry limited emu ena sansem wo nyina ode ekokoto dwa na de sredia wode to Ghana for ewa ma no ne nyina anim ene se kuntu hwe ya ninchia ena ekro na onsachi ebeye oda enti se wonsayem enti mokwa mu twamani emra mehwe fie na montaya ban nachi ewo hyehye pa hodo a wode egu akwan ni mu. It will take you to build your own community. Yeah. It will take the people of Maame Frimpomaa Korankye to build our own community. Yeah. So amongst you who have gone away from here, they got their little education from these little schools. Yeah. They lived here until they got somewhere. Come back home. Yeah. Come back home and support the community. Yeah. Come back, as I said all the time, for the old ladies who help you get on your feet. Yeah. The mothers and fathers who help you go to school. They sold the clothes on their back so you get a little education. Come back home and support this industry. Yeah. Come back home and don't live only in Accra. Yeah. If a Maame is to be transformed, yeah, it's not only going to take this company. Yeah. It will take every citizen, yeah, who is willing to make a contribution or make an investment in this town. Yeah. Osagefo amwatia for repani eye wachehene nenka enate ye nti wose adehye ni nyina emra wonchi na wameboa fie esansa wokọ nkran wokọ amanone wokọ amantam foforo mu a wonchia na daache wo besan aba enti brada beboa na hono enya fe managing director ya woda Tropical Zone Industry Limited ano owura Francis Pepra wano so e kire se adwumakuo no esre wone a ewo bie akuaku ahodo ensha bayase wone ade wosika Maame mu ebehye nyuma mu international investors no se wonfa wonsika emehye company ni mu se de be ya obetimi edi adwuma ama emmabu no woni a eni adwuma enkanka ne emma ene woni asebe wonum edi dem ewon patam wonum na wose esika wode ehye adwuma ni mu edi aye niema no ha adwe pa na so nei dodo na ene frama no ne a wope wo mu niema ni bie na so sika no we mekwa bi ye nkwa ne kwa. Confronted with a lot of challenges. Funding is the major one. Due to the capital-intensive nature of our business, we need a lot of financial commitment. Currently, Osagefo, we have more orders coming in both locally and internationally. Hence, the demand for our products widely exceeds its supply. Osagefo, implementing all these ideas need collaboration. Hence, this launching has become necessary to raise funds and showcase honeycomb products to Ghana and global markets. And this is also to lift the image of Ochiman and Amanfrom in particular. As we intend to increase production, create employment for the youth, more especially women and persons with disabilities, we need support from local and international investors and buyers. Eni awuti ye aye pani kwanchirefo a wada Tropical Zone Industry Limited anom owura Francis Pepra na ne kwakra mu ena soafo a wada apoya mantam no anom wodumanyafo set Kwame Champon so edi abasobo ema mpanifo ne kofa baya wada adwumakuo ya no se watimi agina aban hyehyeye one district one factory no so edi aye bibi ama won ho. As a small medium enterprise seeks to increase production, create more jobs for youth, women, and other vulnerable groups such as persons with disability, the future of the company is quite brighter, and I have the firm belief that management of Tropical Zone Industry will work hard towards the realization of this noble objective. I wish to commend the board of directors and management of Tropical Zone Industry Limited for taking advantage of the flagship program of the government under the 1D1F policy. Though a while ago I heard that your request is yet to arrive, I hurriedly called a rep of the 1D1F Secretariat in the region who works for the Ministry of Trade and Industry, and I understand that you have done all your applications, but the processes
you will be addressed by the banks because government use the financial institutions to support these programs. And so be assured that the money will definitely come. As a vibrant Eni awuti yeyi eye apoye mantam soafo wonmanya for set Kwame Echampon mpani se yefure dapafo aduane ede oye dan ubedidi na ukọ adanse south mansirimu ewa asante mantem ya mu a ebusafo nyame na fefe ntisanka enipa nan kasamre yahwere wo mo ni nyina akoba se owura bi ye friend chichi dodo ono na okope abo bi efra na mokua eno amoa ene akua ena aka bo na ya mokua ena wode ko bo sutulu na wono dibi nipa miensa mi su dibi kan ne ho yeso mo dibi ya pe wo ma hunu hwibiem eno no do obo na bo mu na nkasa de eye chichidodo no woda sa nansa no nte nani enti de nipa miensa di abomu ni nyina bi ede ko pra so aban asopete ye yi wo ma ba fie de na so wa ho ade ni sisi wo ho so ye obi ni ma de kura ekopie suturu no mu a ekoba sa opani Kwame Amoa ya ne yonko brebo ene de opopu suturu no chichi dodo no ene yenua Benjamin Anderson ebo ho nkomo papa me yankwa obi also to the store ha ebi nkomo ape me hu nti anape na amboso me hu de ba o yebo hweti bi wo ha nti mo soro na awda na pe me kohwe me kokko da ha gwasa na asoma to ne asem ketwa na nyame nkwa na oba na afi me kekem na afi me me pa ba me ne koto hospital e kwa atase egonsu hospital no inde ba ya me sa here she say odo kwa preso yamanda odo kwa preso musi kwa asem ketwa nti na asa kwa no onkasa da nti onya nansa no be said he no dey no e oda preso na e ba dey na oboto preso no say na Dubai na ko na should be the Dubai edrugugum into even na onyo di Dubai wo ya me to do ko about nche ha obi so atase obi so wan no bla free na ngo na de na no ne na ye kakra into oni di na ono ya abom kesi into ma so tire kesi ma so ya no ha na kasa amaku ma tine me anko bi ofen ko bele gude ne na okafa na free into da for to na che bi na kokwa amaku e wo abutum yes obi so kedi obi na fi na fi se de Panama awre chim do Africa nti o ye no o cheme ebi no da ofan orka me wure no so nka orbo ampesi na orbo ampesi wi no rison na ho so de bi obi etum di do nti won na na obi ye de ban won ya sa yade ya won ya kan kwa mo ko ndi no so wan fa du bi wan fa mpan o de fi no ori aban nti oba na men o ye de ban so no bi o de du ofelechi o de eduru gugu ediban nim opani Kwame Amoa ena wacheche mu akere no ne yonkopa ne dokope amokua no ede be boss turu no eye chichi dodo no ena mate ho nsami se amokua na yetade ye nkate nkwan no ono na dua ne ope ba akopa ye nkate ye se wode amokua ye nkate kwan na chese okoni dim to ono ani nua ono ani nua asemo nam we ne depa amokua de na mo e de sa problem we aba no minye bia no pay ye to ansem ne so finance minister when monyafo Ken Oforiata wono ene Ghana ye photo sanfo hwe sikasem entoto ye so pani no nsem bi ye ne wanwa esan se wo se wo hwe pensioner bond holders ya wonom esori a na no pa bia otwutwu wo se wie ya no ba betena na so ye se picketing ye kwakwa ye kire de tiaban ye kwa soafo hwe sikasem toto ye so se sa ne ma no ekoso no wonte asie womafo beka ya enche bia na ban ede hyehyeye bi eba ya wonom ede ba be hwaboa ama yesikasem na gina ne nan so ebrane na IMF mpanifo no womatimi aba beboa ye na ni nyina eye bond holders ya mpanifo kire se wo musika no nka wode wonsa eka na so woni akwa ahomigema a wonom eye pensioners no wom ka kire aban ne se sika kuro ya no wom de tonuro ebi kura podi tua dan ka enti wonte ase ema aban no emfa ne nsa enka na sa domestic debt exchange program ya nka aban de ba wode ne se koka no ena owura Ken Oforiata kire se mo kan sa monye no ya de ba se wo opepa ena betimi do ho ahyemu na se ya aban ne mo ye hyehye we nyina awie no edie nti na mo sori no pa bia na mo dware ahye so pese apa puma kurakura na mo ba betena so ye honom eti de ekoso no wonte ase enra wukuo ya ena finance minister wone empanifo atwetwe nkomo e wona so ye honom a wode sansem we nyina etudwa. I had a press release a couple days ago
And I thought I had made it unequivocally clear that, all government bonds will be honored, and that, therefore, whether you are voluntary or not, whether you have tendered or not, it will be respected. So I really want to understand why we are still here, so that if there's anything more I can say, I can do that. But really, if you look at the press statement, it emphasized the fact that this was voluntary, and about 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose. The bulk of you did not. But I had indicated that it was voluntary, which means that we will honor those payments. What I tried to do in giving you the option was that about almost 80% of you have bonds that go beyond 5 years, from 5 years going. And so in the new arrangement where I have brought everything down to below, from 5 years down, it makes it easier to get your lump sum money faster. That's your choice. It makes it easier. Anytime you're able to get your money ahead of time is good for you. But that's really your choice. And therefore, a lot of you decided not to take it. But that was really the basis of giving you the option. But if you chose not to take the option, made it clear that we will honor those things. Pania wano ene hwe Ghana yesika semento to yeso ya photo sanfo won manyamfo Ken Oforiata ena ate ne nkan nti wo se bondu ya wo musu hu panifo de wo musika akwahye bank ya eye sika wo de ato hono ma bosumi bia wodi so emfaso na ebi mu de akura mpo emfinhia num ena nkaja wo kase wo kwakosei ayi sika no anko betimi ayie eti sode o mo sore anopa ebetena finance ministry hono mo dwen ho kura wonte ase yɛmfiri hɔ na afei yɛnkɔ ɛyɛ kane ɔmanmu atemmuafoɔ pani paa kane chief justice Maame Sofia Akufu ne nkyɛn mobɛkae a nano ɛna wɔka ɛdɔm bi ho wɔn mu amakɔ ahomegye mu no yɛ wɔn nante yɛ picketing sɛ mo atewo nsɛm a gabi mu abɛhoro na ogu so ɛkyerɛkyerɛ mu de nti tu saa na mo no na ade foforɔ de abɛbɔ mu ne sɛ amam panimfo a aba nyinaa ne aba ahodo aba nyinaa firi 1992 ebesi ne no obi aho haw otu obi aho yawo esan sɛ ankomai amamra constitution na yɛde bɛyɛ ɔman akyi brɛmo yɛde bɛgyina so ne yɛ kamam ka bɛtima kɔnkan no obi aba wɔfa nya adwuma enti ɔno de namba mo bu pa ɛwɔ mo amaba nyinaa ho. I've been disappointed with every single government we've had under this constitution. Because after all that we went through with the military and everything, and we centered the constitution as the guiding principle, at least constitutionalism should have been what should have been guiding us. But we have eroded so many standards, we've eroded so many principles. It's not only the MPP government. As far as I'm concerned, every government has failed us. Maame Sofia Akufu kane omema temofo penipa. Double track system hyehyeye bia free SHS baye no empanifo ede ba behye mu se de be ya wonya enya ba bi na ne ade no wo beche mu amasuafo no wenum kwa na we amakwan ama wenum aba bewura mu na education think tank kuo bi a ensha banyase a wonom ehwe eboa ede wadwen ene wano eto enwumasuamo ewo omayi mu Africa Education Watch wonom ekire sem double track system no a aban de ba ya na abatan ne ahwefo wonom ebo ekire se aban enyi free wonom no wo mu ogidie se ebesan ababiem empanifo ekire se ebra free SHS no ebaye no Ghana aban ekwaje besia be se 1.5 billion dollars ya na kwode ba besisi adan ede amasuafo na nya baabi atena asua de asa nya baabi ada na so sa sikai ba ya enomoda ne sa bondo ibie ye nyina ye ni bondo ho sensem ewo mai muti se double track system no empanifo ye se putupuru wo mu yi ede afirimu a emoa enwumasua ewo mai mu pani kire se afimpi mienu eni dunsia ya ba beto aba no manifesto na MPP fo mu tintim gu nkrata so so onya akonwa no a wo mo ebeyo no na sansem we nyina enimu ti Ghana fo nya abotre emfa ema wo mu na se double track no efirimu a emfa so bia eni wonom Maame Claudia Diodu wono eni pani a wada Africa Education Watch no ano ne nsem nie.
Medical Yebefa EFI 2018 abai implemented the double track. I mean say when almost preaching about an almost company with the free SHS almost that aspect of double track and campaign message the consultation around implementing double track as a answer that anko papa ebianka the can message no one can think tanks other people in the field of education could have made suggestions to send yebetimi around na enfa so be embrain na nintia yekasa answer double track ebeko eche kakra ne say ye share infrastructure problem nintia ye run double track we have not been able to tackle that issue I just say ending ye will be the other track no be occupy what campus so government went for a loan of about $1.5 billion. CK almost converted later at the bond. And you know the bond situation in the country at the moment. Yeah, liquidity situation, and said that 2 years ago, last year, we had high inflation and all that. The utilization of the loan to improve infrastructure, I say, share the pace at which we can meet it. Because $1.5 billion, we have been, after 3 years, the amount that has been used is $3.2 million. Abusafo Bosseba Electricals ne kan for the amamo semra na mato ye nkania ye bobo ne ye woyes ne bi ye wadum ha ye baby a Oyerepa ye we ye kase ye number is 0541 125 339 and na Oyerepa at 5 reguso ye die ene ye nyina ye ko Joso market anopa ye jirimo akopim se bebo donko ye programs nyina ye de ba honom presenters ne adwumayefo wa nyina ye nyina Joso market ena anopa ye ba Emmanuel Odro Korea ne yesemu for penny pa Jimmy Cliff ebo ye nchi doma ye nso ye kenkan ye eyeme Oduefo na na sabere pinaman na na penkra hene chiame Oduefo for long minimum aba Maame Frimpomaa Korankye MFK for short yaramu nyama se amamono tie Christ asomdwe nkam nyina ye hia wo Joso market la 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 la